but with a heavy heart. Ati wao wanataka pesa ya kujenga stadium, hawa watu walibomoa wenyewe, tukupatie pesa ujenge? How? Na Wakenya wengine tutawaambia nini? What do we tell other Kenyans? Hawakuwa na stadium, hawakung'oa. Sasa tutawacha kujengea wale hawana, tuende tujengee wale walibomoa wenyewe? Hiyo governor, that is difficult. Maybe you can persuade my boss, lakini mimi, unajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Hiyo mimi I'll have a problem with that. Because sasa nyinyi wenyewe hii stadium nani anachezea? Nani anachezea? Nani wenye kubomoa? So what do you want us to do? Stadium ni yenu. Nyinyi ndio mnachezea, nyinyi ndio mnafurahia. Nyinyi wenyewe wenye kuchezea na kufurahia ndio mmebomoa. Sasa mnaambia rais ati akuje ajenge. How? How? Sasa Wajala amesema barabara hata choma. But you have to put it in writing, my brother. Wewe ni mtu mzuri, lakini ukipatana na Raila unabadilika, unakuwa mtu mwingine. So yako Mheshimiwa Rais huyu Wajala is a nice man. He has a very good heart. Tulikuwa nakaa pale bunge, ni mtu mchangamfu, mtu mzuri, muungwana. Lakini akifuatana na hii mzee ya maandamano, sijui ni kasubagari na msheka, anabadilika na kuwa mtu mwingine. So hiyo rais ni sawa, but Mheshimiwa has to put it in writing and give a copy to me nikae naye, ya kwamba ikijengwa hata lete watu kuchoma, hata ile mzee ya maandamano akija hapa. Utaandika barua na